the thing. Esta es la cosa. Control El control comes from your personality, viene de tu personalidad, your de ego, tu ego, your de fears. tus miedos. The other Lo otro comes from God, viene de Dios, comes from unconditional viene del love, amor incondicional, comes from viene consciousness. de la conciencia. You have to start trusting in that, Tienes que empezar a confiar en eso, because this doesn't work anymore. porque esto ya no funciona. You did that for years, Hiciste eso por muchos and it años always took you into a place of y suffering, siempre te llevó a un lugar de sufrimiento. because you had a victim that needed compensation. Porque tenías una víctima que necesitaba compensación. But when you become complete, Pero cuando te completas, you te can tomas give completa, unconditionally, tú puedes dar incondicionalmente. on every level, En todos los niveles. because you're feeling complete within Porque te yourself. sientes completa dentro de ti. And this is how you have to Y live, es así como tienes que vivir. so that you understand you. Así tú te entiendes a ti. Because when you become the love, Porque cuando te transformas en el you amor, become te unlimited. transformas en ilimitado. But when you're playing the human game of Pero duality, cuando estás jugando el juego humano de dualidad, you have great moments tienes momentos fantásticos and suffering y moments. momentos de You sufrimiento. have giving Tienes moments momentos en que and estás taking dando y momentos moments. en que estás tomando. But when you're experiencing love all the Pero cuando time, estás experimentando el amor todo it's el a tiempo, constant plenitude. es una plenitud constante. And this is how you want to live. Y es así como quieres vivir. Because it doesn't have Porque this, no va a tener esta diferencia. and it doesn't have Y this. tampoco va a tener la cabeza It just puesta, has this. sino que tiene solo el corazón. This is how to live. Es así. And it's good you forma de can vivir. see that, Es no? buenísimo que lo veas. And of course, in the Y beginning, por supuesto, it's al frightening. principio asusta. if you start thinking. Asusta si empiezas a pensar. But if you stop Pero thinking si paras de pensar and just surrender to your y heart, simplemente te entregas a tu it corazón, starts to flow very quickly, empieza a fluir súper rápido, and then you feel secure in entonces te that. vas a sentir muy segura en eso. You know, this is an old habit. Este es un viejo hábito. It's just an old habit. Es solo un viejo hábito. And it doesn't serve. Y no sirve. You've matured beyond Ya has that. madurado más allá de eso. That's why it's not comfortable. Por eso no es cómodo. Mm, ¿Sí? good. Qué bueno. Bueno, como que quería preguntarte si en verdad I want to ask you if realmente termina con los surcos. Really, Como we que you wipe them off. finish with the grooves, you wipe them off Completamente. forever and ever. Sí, porque como que yo ya no me siento mi surco. I don't feel Pero on sí my me pasan grooves, cosas que but me yes, happen refuerzan. things that are reinforcing all the time. Yo tengo conciencia, And I pero choose no my sé si consciousness, but I don't know if that will end at some point. Okay, I'll explain. Te voy a explicar. You know, I loved an explanation Me encanta la explicación in What the Bleep. de qué rayos sabemos. And it shows Y nos muestra addiction. la adicción. And the addiction are like these little people. Y la adicción son como estas personitas chiquititas. Okay, they were little things like Eran cositas chiquititas. those yellow people. What are they called? Gente amarilla. Minions, see. Niños. Parecidos a And things would happen, y las cosas suceden. and all the minions would run. De pronto corren. And they'd be getting Y se angry, enojan. or they'd be getting O sad. se ponen tristes. And constantly you were creating something Y externally constantemente estás creando algo en lo externo that was making these que minions estaba haciendo que estos niños group se agrupen and go into a drama. y entren en un drama. So the facets Entonces las facetas start to cut that. empiezan a cortar eso. Okay, but you will recreate and recreate and Pero lo recreate. vas a recrear y recrear una y Because otra these vez. are your grooves since you were very small. Porque esos son tus surcos desde que eras chiquitita. But every time you recreate, Pero cada vez que lo recreas, less minions go. menos minions se te agarran. Se te pegan. Until none. Hasta que no queda ninguno. And the thought will come Y again, el pensamiento va a venir de nuevo. but there's no support system. Pero no hay sistema de apoyo. And the addiction's Y la broken. adicción ya está rota. And this is the addiction of Y suffering. esta es la adicción al sufrimiento. We think, Pensamos, we create, creamos and the drama y starts. empieza el drama. It's like electricity. Es como la electricidad. And then Y después the program el programa starts to deplete. empieza a disminuir, a Smaller cambiar, and y se smaller torna and más smaller y más pequeño. until the same thing can happen, Hasta que la misma cosa puede suceder, but you're not pero responding. ya no vas a estar reaccionando ni They respondiendo. are the victim grooves. Esos son los surcos de víctima.
I need to fight. Necesito pelear. I need to eat. Necesito comer. I need to drink. Necesito beber. I need to have sex. Necesito tener sexo. I need. They're always greedy little fucks. No? Siempre son unos pasillos ahí súper ambiciosos. Quieren. Then it's like, Y después it's not something slow. no es algo que es lento. Okay, they go. Se va, ellos se The van. thought might come, El pensamiento puede but venir, there's no army to back it up. pero no hay ningún ejército que lo apoye al pensamiento. Okay? The other aspects of your Los personality otros aspectos de tu are also personalidad circles. son también surcos. They're circles. Son surcos. Things that you've created Cosas que has creado that serve you. que te han servido. And these are the things that make you unique. Y estas son las cosas que te transforman en Your tan singular unique y única. talents, Tus talentos únicos, your unique tu perceptions, percepción tan única, your unique gifts, tus dones, ¿no? the way singulares, you look, la forma en que te ves, your tu personality, personalidad. everything about your character Todo sobre tu persona that makes you unique and que individual te hace única y individual starts to shine. empieza a brillar And it becomes greater y se torna más grandioso aún. because it's based in love. Porque eso está basado en amor. You know, it's not that all the circles disappear and you become androids. No es que todos los surcos desaparecen y se transformen en androides. I am enlightened. Estoy iluminado. I don't feel anything. Yo no siento I am nada. God. Soy Dios. It's not like that. No es así, ¿eh? You have the same personality, Van a tener la misma personalidad, but it's sparkling pero con destellos and it's not brillantes interrupted by your fears and y limitations. no interrumpida por tus miedos y limitaciones. So yes, they do go. Sí, se van. They go. Hola. Desde que empecé el sistema Isha, Since I started Isha system, sané mucho los I vicios healed que tenía a lot of the judgments I por had ser gay, because I was gay, por ser como and femenino. because I was feminine, Y ahora, and now en esos días, and in these days here, como veo mucho esos I vicios can see that judgment a como lot ser femenino. with the being feminine a lot. I'm moving in these days that, Y no sé, te quería and I don't know, I want to ask you, ¿cómo puedo ser how soltarlo? can I let go of that judgment, no, totally, and just love myself as I am, Eso es lo que quiero. because it's what I want now. Why do you put your attention there? ¿Por qué pones tu atención en eso? What is wrong with being feminine? ¿Qué tiene de malo ser femenino? It's great. Está You're buenísimo. beautiful. You're Si sos perfect. hermoso y sos perfecto, Why do you want to be like this? ¿por qué quieres ser así? Is that how you want to be? You want to be like that? ¿Quieres Practice. ser así? Practica. It's just a practice, right? It's easy. Es fácil, ¿eh? You know, when I want to be more Cuando feminine, yo quiero ser más femenina, I practice Maria yo Laura. practico más. You know, because I walk like I just got off a horse. Porque yo camino como si que me bajé recién de un caballo. Always. Siempre, Since siempre. I was this Desde que big. era chiquitita. It's okay. Y está bien. You just have to love yourself exactly as you Solo te are. tienes que amar exactamente como eres. Because you're perfect. Eres perfecto. So why do you judge it? ¿Por qué lo juzgas? Why? Look at what's this? What's happening here? You're getting all. ¿Qué pasa You're going to ahí? cry. So ¿Vas a cry. llorar? Llorar. Oh, just cry. Solo llora. This being masculine is severely overrated. Este ser masculino está tremendamente pasado de moda. Okay, just be you. Solo sé tú mismo. Just be you. Solo tú mismo. And stop judging yourself. It's so Deja de boring. juzgarte, porque es súper aburrido. Stop it. Just Para stop. con eso, para con eso. How are you meant to look? ¿Cómo se supone que tenés que verte, que ser? How are we meant to look? ¿Cómo se supone que tenemos cada uno How que are we meant to comportarnos y walk? vernos? ¿Cómo How tenemos are we que meant to caminar? be? ¿Cómo tenemos que caminar? Who ¿Cómo invented tenemos all que these ser? ¿Quién ideas? nos inventó esas ideas? Because no one's like that. Porque en realidad nadie es así. No one. Nadie. There's not one No hay person una persona that fits this image. que encaje en esa imagen. Maybe one. Tal vez una. You know, Ken and Barbie. Ken and Barbie. That's Ken and it. Barbie, ahí está, tenemos la And they primera don't idea. even talk. Y ni siquiera hablan. Give it up. Suéltalo. And stop focusing on those things. Y deja de enfocarte en esas
Because those things Porque esas cosas come with a thought. vienen con un pensamiento. And you can let the thought Y go. a ese pensamiento lo puedes dejar ir. That's it. It's just Y a eso es thought. solo un pensamiento. Oh, I'm too feminine. Ay, soy demasiado I'm too femenino. masculine. Ay, soy demasiado I'm too masculino. short. Ay, I'm soy too demasiado fat. petizo, soy demasiado I'm gordo. too whatever. Soy lo que sea, demasiado. Everyone's got a judgment. Todo el mundo tiene un juicio. Everyone. Todo el mundo. Just let it go. Así que soltarlo. Don't make it special. Y no transformes eso en algo especial. The judgment. El juicio, ¿no? Just Sobre be eso. special. Solo sé tú especial. Too Sí. bald. Tú es demasiado pelado. Hmm? Claro. Too much hair. Demasiado pelo. Ah. It's true though, no? Es verdad, ¿acaso? Everyone has a judgment with themselves. Cada uno tiene un juicio consigo. Even Miss Paraguay. Hasta Miss Paraguay. I'm sure she's got a Estoy judgment. segura que ella tiene algún juicio por ahí. Yeah? ¿O no? Yeah, of course. Sí. If not, I'll give you one. Si no, te voy a dar una. Okay, let's go. Next question. ¿Qué más? Otra pregunta. I understand love Y me doy amor and I give myself love cuando hago when cosas bien, I do things well o descubro una cualidad. or I discover a quality. That's not love. Eso no es amor. Love has to be El always. amor siempre tiene que estar. ¿Cómo transformo la forma? How can I transform this way of giving love to myself, just being myself, No en base a... and not based in achievement? Okay, you know what? ¿Sabes qué? This is an idea in your head. Esa es una idea en tu cabeza. Because when you see a judgment Porque cuando ves un juicio que aparece, that you want to que change, quieres cambiar, you look at that le das una mirada a and you eso change it. y lo cambias. And in that Y es moment, en ese momento you're being loved. que estás siendo amor. Oh, this is immature. Ah, esto es inmaduro. I want it to evolve. Quiero evolucionar. But you look at it with love. Pero lo miras con amor. Like, oh, I've discovered this aspect of myself Descubrí este aspecto de mí. and now I can Y evolve. entonces ahora puedo evolucionar. So do you see that everything Ves que así todo becomes something to se praise? transforma en algo que apreciar. But you're doing this, you're going, oh my God, I'm still doing that. Y de nuevo sigo haciendo And then eso. you start. Y empiezas a darte That's palos. not love. Eso no es amor. Do you understand the ¿Se difference? entiende la diferencia? Oh, I did this well. Ah, hice esto bien. I love myself. Ay, me amo. It doesn't work like No that. funciona así la cosa. I am evolving. Estoy evolucionando. I love myself Me because amo I'm porque evolving. estoy evolucionando. And in each Y en moment, cada momento I evolve evoluciono with love, con amor. not with violence. No con violencia. Violence doesn't cause La evolution. violencia no causa evolución. It causes focus Causa foco on what we perceive as wrong. en aquello que percibimos que está mal. And our focus has to be on the love Y nuestro foco tiene que estar en el all amor the time. todo el tiempo. I see, Veo, I change. cambio. I see, Veo, I give everything back to the devuelvo consciousness. toda la conciencia. Everything back to the Todo lo consciousness. devuelvo a la conciencia. And I have to embrace my human Y experience. tengo que abrazar mi experiencia humana. You know, everything you do, Todo aquello que tú haces, you were taught. se lo enseñaron. You were taught Lo that. aprendiste. It's got nothing to do with you. No tiene nada que ver contigo. en It's realidad. just something you've learned. Solo es algo que aprendiste. So now you can let it go. Así que ahora lo puedes soltar, lo dejas así. Yeah? ¿Sí? Good. All of you too. You know, you've got to stop all Y tú this. también tienes que parar con todo esto. They're just circles. They're Porque not son solo true. surcos que no son verdad. Just keep going in. Sigan yendo hacia adentro. And don't reconfirm them. Y no los reconfirmen. Don't give them power. Dejen poder. Oh, I'm doing that again. estoy haciendo eso de nuevo. No, No, that's not love. eso no es amor. Make them insignificant. Oh, Transfórmenlo en algo insignificante. next. A ver, siguiente. ¿Entiendes? ¿Sí? Because now you're in the laser zone now. Ahora están en la zona del láser. You're no longer in the dynamite. Ya no están en la zona de cartuchos de You've dinamita done all con that. el estrés. Eso Now ya lo you're just hicieron. polishing the Ahora facets. simplemente están puliendo las facetas. Yeah, now you're just polishing the Ahora solo facets. están The puliendo las faces of facetas. the diamond. Las facetas del diamante. The faces of the diamond. Las facetas del diamante. Hola. Mi pregunta es sobre la abundancia interna. ¿Cómo manifestar la abundancia interna en un trabajo bien remunerado
Porque, Because porque me pasa que, bueno, happened to me, yo soy abogada, I'm a lawyer, pero trabajo de otra but I cosa, work on other things, haciendo clases, talleres como doing coach, classes and después workshops profesora de as biodanza. coach and biodance Entonces, professor. como que siento que me falta como I un foco need para a focus concretar. to be able to Y cuando concrete regrese, things. And me when I gustaría come un back, trabajo I could like to muy get a bien job remunerado que yo with disfrute money that I dando. will enjoy giving. You know, the thing, when I talk about internal abundance, Cuando yo hablo de la abundancia interna, I'm talking about love, estoy hablando del amor. and it's an Y energy. eso es una energía. That's the abundance I'm talking Esa es la about. abundancia de la que estoy hablando. You have to create Tú tienes que externally crear externamente. from that Desde space ese espacio where you're not en el que compromising, no estás transigiendo, where you're speaking the en el que truth. estás hablando la verdad. Everything has to come from that space of Todo tiene giving. que venir desde ese lugar de dar. If you can do that Si puedes hacer eso as a lawyer, como abogada, good. fantástico. Can you? ¿Podrás? ¿Puedes? Prefiero hacer biodanza I- o talleres. I prefer to do workshops. Entonces cobra más caro. So you have to charge more then. Tienes que cobrar más. You've got to be clear about what you want to do. Tienes que estar clara con lo que quieres Do you hacer. want to be a lawyer? ¿Quieres ser abogada, sí o no? Well, then No, how can you be entonces, abundant ¿Cómo vas a poder ser abundante doing something you don't love? haciendo algo que no amas? It's Es impossible. imposible. You won't create abundance No vas a crear abundancia ahí, because you'll keep having a judgment porque vas a seguir teniendo un juicio and you'll be y vas a compromising. estar transigiendo. Maybe you have to choose how you're going to be a lawyer Tal vez tienes que elegir el cómo vas a ser and abogada. for whom you're going to be y a para lawyer quiénes vas a ser abogada. and for what cause you're y por working. qué causa vas a estar trabajando. These are the decisions. Esas son las decisiones. If you a can tomar. be integral, Si puedes ser transparent, íntegra, and transparente excellent y as a excelente lawyer, como abogada, you will love being a lawyer. te va a encantar ser abogada. But if you're always doing Pero si vas a this estar haciendo and esto siempre, being dodgy, siendo no. más o menos, no. So it's in your hands. Así que está en tus manos. I think it doesn't matter what you're Me doing parece que no importa que estés haciendo. if you're being Si integral, estás siendo íntegra, if you're being real, si estás siendo if you're being real, honest, si estás siendo if you're honesta, proud of yourself, si estás orgullosa de ti, doesn't matter what career you have. no importa qué carrera tengas. Yo te quiero preguntar, I want to ask you, ¿cómo hacemos para diferenciar how can we differentiate in between pushing somebody on greatness, on their greatness, or in reality wanted to change them? It's very simple. Es muy simple. When you're pushing someone towards Cuando greatness, estás empujando a alguien hacia la grandeza, you give estás dando and you let go. y sueltas. You're not attached to the No vas a result. estar apegada al resultado. When you're attached to the result, Cuando estás apegada al resultado, you're involved. estás involucrada en eso. So you push Así que empujas and then you let go. y después sueltas. And then you push Y vuelves a empujar and then you let y go. vuelves a soltar. It's like catching a fish. Es como pescar. You bring it in, Uno trae la tanza you let it go. y la suelta. You bring it in, La vuelve a you traer bring it out. y You la bring it vuelve a in, tirar más lejos, la vuelve a you're not traer. like this all the time. No, no estás así todo el tiempo, It'll break. porque se te va a romper. You have to push Tienes que empujar and y allow. permitir. Because the person has to Porque find. la persona misma tiene the que answers encontrar as well. las respuestas. You might have all the Tal vez answers. tú tienes todas las respuestas. But if you're just constantly like Pero si this, estás constantemente así, there's only so much people can hear. solo hay hasta cierto punto que la persona puede escuchar. So you push and let go, Así que push and empujas, let go, sueltas, push and let go. empujas, sueltas, empujas, sueltas. Who are you trying to ¿A change? quién tratas de cambiar? Oh, my hubby. Todas las mujeres quieren. Quieren cambiar al marido. I don't want to change him. Things I feel. You want to change him. It doesn't matter how you put it No importa cómo lo decores. or what bag you put it o en in. qué bolsa lo pongas. This is recyclable, this Esta isn't. reciclable y esta plástico. It's No, still no. the Sigue same. siendo lo mismo. You don't want him in that Tú bag. no lo quieres en esa I bolsa. want you to be bigger than that Quiero que seas bag. más grande que esa bolsa donde estás. And you have to see that. Y tienes que ver eso. You give Das and let go. y sueltas. Give Das and let y go. sueltas.
And see the suffering that's involved Fíjate too. el sufrimiento que está involucrado I ahí want you to también. be more mi amor. Quiero que tú seas más mi amor. The minute you start doing that, En el momento que empezás a hacer eso, from a place of need, desde un lugar de necesidad tuya, and this is the y esa es difference. la diferencia. You know, if I push, Si yo empujo, it's for more es consciousness, para más conciencia, more love. más amor. And you have to see that. Y tienes que ver eso. Why do you need him to ¿Por change? qué tú necesitas que él cambie? Mi pregunta es la siguiente. My question is, Al estar atestiguando, being witnessing, puedo observar como que todo I can see how está everything ocurriendo is por sí happening solo. just by itself. He visto incluso mi vida diaria I saw my que daily life todo lo also, que son las decisiones, that I se don't van have to tomando. think the decisions, they are just happening. Entonces, So, a veces hay como cierta sometimes there is like kind of pelea interna, ¿no? inner Si fight, realmente yo puedo hacer algo, if really I can do si hay something, libre albedrío o es solo if there is just parte de la ilusión. the free will or it's just part of the illusion. Porque a veces aquí es como Because que sometimes here it's like sanar algo, hacer algo, pero heal something, do something, but if everything is happening by itself, what should I do? How you're being within that. El tema es como tú estás siendo dentro de eso. Like, for example, you're still sad Por now ejemplo, sigues triste ahora when you talk about this. cuando hablas sobre esto. So there's a place where you're suffering, Así que hay un lugar donde tú estás sufriendo and you need to connect with that. y te tienes que conectar con eso. You know, yes, everything's unfolding Sí, todo se va desenvolviendo perfectly, perfectamente. but you can change how it unfolds. Pero tú puedes también cambiar cómo se va You have desenvolviendo. free choice, Tú puedes elegir, eres libre de elegir. but the important thing is what you're being Pero lo más importante es lo que tú estás haciendo dentro de eso. within that. Dentro de eso. If you're in Si joy, estás if you're being the dicha, best of si you, estás haciendo lo mejor de ti mismo, if you're living in that si energy estás viviendo en esa of energía abundance de abundancia and y creativity and creatividad giving, y dar. this is what this is for. Para eso es esto, It's to experience that all the para time. poder experimentar eso todo el tiempo. And when you first came, Y al principio now, cuando tú llegaste ahora, you're a little bit opaque, no? estabas un poquito hasta opaco. And it's because you're Y sad. eso es porque estás triste. So you've got to move all of that. Hay que mover todo eso. And things will Vas unfold. a ver cómo las cosas se van a desenvolver. But yes, you do have something to do with it. Pero también tú tienes algo que ver con eso. You have to flow. Tienes que fluir. You have to be in peace. Tienes que estar en paz. You have to be in joy. Tienes que estar en dicha. You have to make choices. Tienes que tomar decisiones. You have to take care of you, Tienes que cuidarte a ti, the kids, a los chicos, giving consciousness to darles them. conciencia a ellos también. I think you're being a bit violent. I don't know Me why. parece que estás siendo un poquito violento contigo. No sé por qué digo, pero Is it like that? puede ser. You know, you're great. Tú eres fantástico. You give Das unconditionally. incondicionalmente. You're an incredible man. Tú eres un hombre increíble. But you're violent. Pero es violento. Only with you. Solo contigo eres violento. You know, sometimes we have so much A consciousness. veces tenemos tanta conciencia We're very violent with our que humanity. somos muy violentos con nuestra humanidad. Because we're always expecting more. Porque siempre estamos esperando más. Be as loving with you as you are with everyone else. Sé tan amoroso contigo como eres con todos los demás. Yes? ¿Sí? Hola. Hola, Isha. Hi, Isha. 18 años. It's 18 years that I live in Lanzarote Island in the Canary Islands. Me siento muy agradecida. I feel super grateful for all the opportunities that the island gave me. Pero hace un tiempo But since que some time ago, me doy cuenta I que mi can vida see emocional that my emotional life doesn't grow. y a veces And me despierto sometimes I wake up muy vacía, very empty desesperada, and like in despair, y se me va. and it goes, it Y passes. últimamente, Lately, bueno, también 3 o 4 años, the last 3 or 4 years, una parte mía that a part se of da me cuenta que can estoy see en el 20% de creatividad. that I'm in my 20% of creativity. I want to grow, I want to create something new in my life, but another part tells me everything is perfect. Continue giving thanks that you are well as you are. And this in itself makes me feel lost.
Y veo que los años And I see that the years pass y no puedo solucionar. and I cannot resolve it. Por eso te pregunto. That's why I ask you your advice. So how long have you been practicing? ¿Cuánto You're hace que new. practicas el sistema? ¿Eres nueva? Okay. ¿Ves? You know, the thing is, La cosa es you'll start to experience que clarity vas a empezar a experimentar claridad with this system. con el sistema. Because there's a place Porque hay un lugar where you're comfortable. en el que estás cómodo. And part of you wants to Y move, parte de ti quiere ponerse en wants to acción, push, quiere empujar, wants to test the quiere limits. probar los límites. And then your intellectual, spiritual ego Tu says, ego intelectual espiritual oh, dice, everything's okay, "Todo it's está perfect bien, exactly as it perfecto is. exactamente But the como truth es". of the matter is you're scared. Pero la verdad es que estás asustada. Okay? And you have to push through that through cultivating Tienes que consciousness. atravesar eso para cultivar la conciencia. So you can do more Así puedes hacer más. because that's what you want to do. Porque es eso lo que quieres hacer. It's very clear. Es muy claro. And you're Y unlimited. eres ilimitada. Don't not do what you want to do because of fear. No dejes de hacer lo que quieres hacer por miedo. That's called Porque passivity. eso se llama pasividad. And it doesn't Y serve. eso no sirve. So as this starts to Entonces, a expand, medida que esto va and grow, expandiéndose y va creciendo, you'll have more security vas a tener internally. más seguridad interna. And your Y creativity tu creatividad will expand and grow as well. va a expandirse y va a crecer First también. focus has to be in the highest point, El primer foco tiene que estar al punto más elevado, which is the que consciousness. es la conciencia. Okay, always choosing for that. Siempre eligiendo eso. But you can be excellent in action within that experience. Tú puedes ser excelencia en acción dentro de esa experiencia. You know, don't limit yourself. No te limites. Hmm? Quisiera que me ayudara Can you help me para ver cómo se puede distinguir to see how to distinguish when I'm acting from ego or when I'm acting from love? I think it's relatively clear. Me parece que es bastante claro. When it comes directly from your heart, Cuando viene derechito de tu corazón, when it's integral, cuando es íntegro, when there's no cuando no attachment, hay apego, when you're giving cuando unconditionally, estás dando incondicionalmente, that's coming from love. eso es venir del amor. If there's a defense, Si hay una defensa, if there's a contract, si hay como un contrato, if there's a si judgment, hay un juicio, if there's a fear, si hay un miedo, it's coming from the eso ego. viene del ego. If there's a Si disconnection hay una desconexión and a y posture, una postura, it's coming from the eso ego. viene del ego. If you're being Si vulnerable, estás siendo vulnerable and real, y real, it's coming from love. viene del amor. It's very easy to see the Es súper difference fácil de ver la diferencia. because one's very innocent Porque una es súper and inocente spontaneous, y es espontánea, and the other y la otra has an energy behind tiene it una energía which is detrás either que defensive es o defensiva or pompous o pomposa or o opinionated, con muchas opiniones. and it's all to do with your Y personality. todo tiene que ver con tu personalidad. So you have to be able to see the Así difference que in the tienes que poder energy. ver la diferencia en la energía. Hmm? It's relatively clear. Es bastante claro. Once you have consciousness, Una I vez think que tienes everyone conciencia, me knows. parece que ya todo el mundo puede darse cuenta. They can see the Se difference, puede ver la no? diferencia. And this violence, Y esta violencia, criticizing esta yourself, autocrítica, that's pure ego. eso es ego puro. Love doesn't do that. El amor no hace Love eso. knows its El perfection. amor conoce su perfección. This is the ego. Eso es el ego. You're not being good enough. You're too feminine. Ay, no sé, femenino. You're too stupid. You're a bad mother. Mala madre. All of those. Todo eso. Bueno, tengo una pregunta. Have a question. Me pasa muchas veces que Many times happen that I want to be well with everyone quiero caer bien a todo el mundo. and I want everybody to like me. Inclusive si esa persona no Even me cae bien, if I don't like that person, de todas maneras I want that person to like me anyway. quiero saber cómo puedo I want to know how I can stop that and not to care about what they think about me. Okay, you have to take your masks off. Hay que sacarse las máscaras. You have to be Hay que transparent. ser transparente. You have to speak the Tienes truth. que hablar la verdad. And you have to do it here. Y tienes que hacerlo eso acá. So you can move your judgment. Para poder aquí mover tu juicio. Because you should like everyone. Porque a ti te tendría que gustar todo el mundo. Because there are aspects of yourself you're not liking. Cada uno son aspectos tuyos que no te gustan. So you have to get to the Y point tienes que llegar al punto where nothing's affecting en el you. que nada te afecta.
And the need for Y approval la necesidad de recibir esa aprobación has to come from within. tiene que venir desde dentro. That's true freedom. Esa es libertad verdadera. To be the love. Es ser el amor. And not to be constantly thinking, oh, I hope I said the right thing, oh, I hope I didn't offend them, I hope they still love me. Even people that don't like you. Well, what did I do wrong? Why doesn't he like me? Oh, I never do. All that little voice. That has to disappear. And you just have to be present in the moment. And being yourself. And knowing that that's good enough. And stop comparing. That's a killer. The comparison. Just be you. That's it. Who else can you be? I'm going to tell a joke. No, this isn't a joke. It's a true story. It's a true story. And I know a lot of you have heard it, but I'm going to tell it to you anyway. Anyway, there was these two families. Estaban estas dos familias. Well, there was a family Era una familia and a young guy. y un chico joven. This happened in Chile. Esto sucedió en Chile. And it's a true story, Es no? una historia de verdad, ¿eh? Anyway, they lived in the suburbs. Vivían en los suburbios. And there was this wonderful little family Estaba esta familia divina. with the two children, Con dos niños. mum, dad, the Mamá, garden, papá, el jardín, the little house, la pequeña casa. and they had a little white rabbit Y tenían un conejito blanco. that they'd had for 6 years. Hacía 6 años que You know, tenían one of those un conejito. Angora rabbits with the ¿Vieron beautiful esos conejos de fluffy, Angora que son súper divinos, cushy? like the Easter Bunny, no? Como si fuera el de Pascuas. Yeah. El conejito de Pascuas. And the young guy Y el joven that lived next que door vivía a la casa de al lado always had this big black Doberman. tenía este Doberman negro grande. And he was always having Y parties siempre estaba teniendo fiestas en su and casa. having all these friends Y over, venían todos los amigos, getting drunk, se and emborrachaban, the music was too la loud, música demasiado fuerte. and the family was always complaining, Y la no? familia siempre se quejaba. Anyway, one day Un día, the family went on la vacation, familia se fue de vacaciones. and the guy was having a party. Y el muchacho estaba teniendo una fiesta. And he came out in the Y morning, salió a la mañana, you know, with a hangover, caí con una resaca terrible. and he looks at his dog, Y mira a su perro. and it's got a fluffy white rabbit in its mouth, Y tiene en su boca al conejo tan lindo blanco, dead, muerto, covered in dirt, cubierto de come on, mugre Durga, and blood. y sangre. And he's like, oh my God, entonces oh my dice, God, "Ay, Dios oh my mío, ay, God, Dios oh mío, my Dios mío." God, what am I going ¿Qué to es lo que voy a do? hacer? When the family comes Cuando home, la familia llegue a they're going to casa, be van a hysterical, estar histéricos, the children love the rabbit, los niños van a dar ese they're never conejo, going to forgive me. jamás me van a perdonar. What am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? Oh, I know what I'm going to do. Ya sé qué es. So he grabbed the rabbit, Entonces agarró el conejo, he washed it, lo lavó, got all the blood off, le sacó toda la sangre, got rid of all the se dirt, deshizo de todo el barro, got the hairdryer, agarró el secador, and it looked perfect, no? se veía perfecto. You couldn't even tell it was Ni dead. siquiera te dabas cuenta que estaba muerto. And he ran next door, Entonces salió corriendo, put lo it back puso in al the lado, cage. lo puso en la jaula de he nuevo, thinks this is perfect. y dice, esto es perfecto. They'll think it had a heart Van a attack. pensar que tuvo un ataque al corazón, And he left it there. y lo dejó ahí. Anyway, about 3 days went past, Pasaron 3 días, and the family had come home, no? llegó la familia de vuelta, And he was walking the dog, y él estaba caminando su perro, and the lady was out the front watering the y la garden. señora estaba regando el jardín. He said, hello, Dice, hola, how are you? ¿cómo está? And she said, we're very bad. Y ella le dice, muy mal. And he's like, oh, Y él dice, why, what happened? ¿por qué? ¿Qué I thought you'd been on holiday. Pensé que se habían ido de She vacaciones. said, yes. Ella dice, sí, She sí. said, but something terrible happened. Mira, algo terrible sucedió. You know that beautiful white rabbit that we have, Recuerda ese conejo hermoso que teníamos, that we all love, que todos that amábamos, the children love? que los niños amaban. Well, it died. Bueno, se murió. Oh, he said, I'm Y so él dice, sorry. ay, lo lamento tanto. It's horrible. Horrible. She said, but wait, Sí, pero espera. that's not the worst Porque thing. eso no es la peor parte. It died, Se murió. we buried Lo it, enterramos. and then Y someone ahora alguien dug it up, lo sacó de ahí. washed Lo it, lavó. and put it back in the cage. Lo volvió a la jaula.
They don't get it. No lo entienden. You don't get it. No lo entienden. Okay, I'm going to explain. Voy a explicar. The rabbit El conejo was ya dead. estaba muerto The dog dug it up. cuando el perro lo desenterró y lo trajo. Ah, it wasn't alive. Estaba vivo. The no dog lo mató el didn't perro. kill it. No lo mató el perro. Okay. No fue gracioso. So the moral of the story La is moraleja de la historia es it's better to always tell the que es truth. mejor siempre decir la verdad. Yes? ¿No? Because look what he did. Porque miren todo lo que hizo él. What a disaster. It's a true story. Es una historia verdadera. A true story. Esto es verdad. Imagine. Que hable un poquito sobre la grandeza. Can you talk about the fear we have about our greatness? De repente deseo algo. I want something, an opportunity in the work, and it shows up and I get a little fear. Oh, better if it doesn't show up that. O a veces. ¿Para qué me miras raro? ¿Por qué me miraste raro? Pensé que. Ah, because I thought you said you look at me weird. A veces pido cosas. Sometimes I want things, I wish things, Y cuando aparece. and when it comes, I get a little bit of fear. Pero es súper normal eso. It's normal because you desire something bigger. Es normal porque estás deseando. And if algo it que sea más comes, grande, y si viene, You're ready. ya estás lista. But in that second you think, Pero en ooh, ese segundo es, uy, you know, it's a change, es no? un cambio. It's something more. Es algo más. If it comes, Si viene, it's yours. es tuyo. That's it. And you have to trust in that. Y tenés que confiar en And eso. a lot of people do Y this. muchas personas hacen eso. They want to be big, Quieren ser grandes. and then when it Y comes, después cuando viene la it's like, posibilidad, oh, uy, no. but then they do it. Pero después lo hago. There's always that space in Pero between. siempre ese espacio entre medio. Everyone has that. Todo el mundo tiene eso. And you just have to Y jump, solo tienes que dar el and you salto. just have to trust. Y tienes que confiar. That's all. Eso es todo. It's simple. Es simple. Yeah?